Привіт! Сьогодні я в Одесі, and in today's video from Odessa, Ukraine, I'm going to be going into what are the 10 hardest words to pronounce in the Ukrainian language. What you heard me as an intro is just saying hi. Today I'm in Odessa in the Ukrainian language, and that guy behind me is Taras Shevchenko. He's the national poet of Ukraine, and he wrote his stuff in Ukrainian, so that's why he's pertinent to today's video. But let's get into today's Tip Thursday. With me, Connor Klein, and my battle trying to pronounce the hardest words in Ukrainian. Let's go. Привіт! So here I am with Zhenya, wearing traditional vyshyvanka because that's what Ukrainian girls do every day. Every day. So this is a traditional Ukrainian top that's worn. Also you have the men's version, but I don't have one yet because we have to go shopping and buy one for me. Today, as I said, I'm about to butcher the Ukrainian language, a little bit what I did in Russian a few weeks ago. So this is 10 hardest words to pronounce in Ukrainian. Are we ready to go? First word, what's up? Зіштовхнувся. 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 No. Зіштовхнувся. Зіш? Зіштовхнувся. It's not з, it's з. Зіштовхнувся. Не надо ругаться. Okay, next one. Загальноосвітній. Загальноосвітній. Oh. I think you can conquer Ukrainian language. Літературознавство. 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 Сільськогосподарський. 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 Окей. That is a tough one. Давай так. Сільськогосподарський. Сільськогосподарський. Ще раз спробуємо? Ні. Ні. Йдемо далі. Виїжджати. Виїжджати. Oh, this was nice. Фотографувати. Сфотографувати. Правда? Мені здається, він тренувався. Ви знаєте, сфотографуватися. Сфотографувати. Окей. Це ще не все. Тиждень. Тиждень. Вище зазначений. Вище значний. Вище значний. Вище. 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 Зазначений. Зазначений. Вище зазначений. Вище зазначений. Треба Да. ще попрацювати над твоїми шиплячими таким щ. Має Щ. бути, знаєш, як борщ. 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 Ти ж любиш борщ? Борщ я Борщ треба правильно Так. вимовляти, бо це ж борщ. дуже смачно. Підборіддя. 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 Оце ось це підборіддя. А, чи підборіддя? У тебе проблеми з буквою Д. Проблеми з підборіддям. Підборіддя. 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 Ну це ж легко. Підборіддя. Підборіддя. Дя. Я. Ну ще раз так разів 10 і в тебе все вийде. Готовий? Так, готово. Пожертвувавши. Берись. Давай, Конор. Давай. Я пожертвувавши. Ukrainian is so melodic. Так, ще раз. Пожертвувавши. Пожертвувати. Пожертвувавши. Пожертвувати. Ого. Тебе треба працювати на твоє ж. Ж. Просто ходи і трохи так пожужи, як жук. Жук. Молодець. Скажи Женя. Женя. Скажи Женя хороша. Женя не хороша. Помагай потім людям з вимовою українською. So, that was my attempt pronouncing the 10 hardest words in the Ukrainian language. Let me know in the comment section below how you think I got on. It was fun to make. I think I did maybe a little bit better than in Russian, or maybe just as bad. At least I have the excuse that I only studied Ukrainian for about a month in total. So if you enjoyed this video, strike the like button, give it a big thumbs up, and definitely subscribe if you're not a subscriber. Whack the notification bell, or actually this side. Boom. До побачення. До побачення is Одес. З Одеси. Z Odessa, До okay. побачення. До побачення. So there you have it. That's my attempt at pronouncing the hardest 10 words in the Ukrainian language. So what do you think of my go at it? How do you think you would have gotten on? If you are new to the channel and you're not a subscriber, what are you waiting for? Squeeze that red subscribe button and whack the notification bell beside it so that you're notified whenever I upload another new video here on YouTube. Dякую. And I will see you and all your smiling, enthusiastic faces for Eastern Europe and the Ukrainian language in the next video. До побачення.
SAR Experience.